انا بلشت الستريم على يوتيوب. All right. So, guys, last time حكينا عن introduction to QA, the importance of QA. Anybody has questions from last time? All right, perfect. So اليوم حنحكي عن software development life cycle ال SDLC. في حدا بيعرف شو SDLC أو عنده شي معلومات عن ال SDLC؟ اوكي سو نحن لما نحكي عن SDLC هو قصدك انه عنده 7 ستيجز؟ yes it has 6 to 7 stages depending on the company. اوكي هن البلانينج، في بلانينج، في ديزاين، في التستينج، التستينج اللي نحن حنعمله، والمينتنس، وفي الامبلمنتيشن. yes بعد فيه no these are basically it. هلا عادة كل company بتمشي يا 6 يا 7 stages depending on the company اللي هو نحن عنا ال planning, defining or designing, implementation, the testing, implementing the deployment and maintenance. Okay حنفوت فيهم بالتفاصيل بس نحكي عن السكوب اوف سوفتوير ديفلوبمنت لايف سايكل وكيف بيفيد الكومباني. نحن بنحكي عن سوفتوير ديفلوبمنت لايف سايكل هو الستيجز كيف بتمشي البرودكت ان ذا كومباني. كريم اوكي منك عامل شير سكرين اذا بدك تعمل شير سكرين. اوكي one sec. عم بكبس الشير بutton ما بيعمل شيء. Bob, do you need to give me permission أو شيء؟ يلا راح اتاكد. open let's contributor share all activities. اوكي host management share their screen. اوكي تاكد هلا. No. ظهر ورجع فوت بليز. يلا. الو تست الو تست. Okay guys عم تشوفوا السكرين اه؟ alright. So نحن لما نحكي عن software development life cycle عم نحكي عن الستيجز البرودكت كيف بتمشي in a company. البرودكت in a company ما بتجي designed، ما بتجي بتنكب، ما بتجي انه خلص take it test it ويلا. في process كثير كبير بتمشي فيه depending on the company كيف هي. في عندنا companies that have their own product اللي هي بيكون designing و implementing, they have their own product, it's self-invested. وفي عندنا companies that work for other companies to create their products. Okay ناخذ into consideration مثلا expert bot how it started. expert bot كان ياخذ مثلا يجي client يقول لهم بدنا نعمل create ل a workout application او انتم هلا اخر الكورس حتيجوا تقولوا لبوب بدنا نعمل create ل workout application. هالworkout application حتكون discussed with Bob شو الاشياء needed، شو حتعملوا، كيف حتقسموها. حترجع تروح into the defining stage وين الكودرز او البروجكت مانجر inside the team حيقسم الستوريز تبع البروجكت. شو ستوريز؟ ستوريز are basically شو الاشياء اللي حتصير inside the project what the user needs.
اوكي شو جينا نحن قلنا بهاي البروجكت منا مثلا بالورك اوت اب منا بروجرامز بدنا نعمل سكشن اسمه بروجرامز هالسكشن اسمه بروجرامز بيكون فيها ستوريز the stories are basically كيف هالسكشن programs are gonna work so let's say one story would be create a program section where it will define a 5-day workout program for the user هون الديفلوبر حياخد هالستوري ويعمل عليها create للكود تبعه او بالاحرى يقسمها كمان انتو epics اذا الستوري كتير كبيره حيقطعها ويقسمها على الديفلوبرز حواليه لما تتقسم على الديفلوبرز حواليه كل ديفلوبر هون ياخد بالديفايننج ستيج او الانلايزنج ستيج للستوري او للبرودكت sprint points اوكي شو السبرنت بوينتس هي basically a day how many days او how much time حتاخد الديفلوبر to create this code او to create this part of the product بعد ما يجي الديفلوبر يخلص مثلا هالسكشن تبع البرودكت نحن عملنا له define let's say sprint points 3 which equals 3 days of work to finish this part خلص this part بيبعتها عند ال QA when the QA does this they will test it the QA إذا لقى bugs they will send it back to the developer okay sometimes ال QA يمكن ما يلاقي bugs فيها يعمل لها pass as done بس يرجع يلاقي bug بالبرودكت كلها سوا then the QA will raise another bug to be assigned to the developer later on in the development stage for it to be fixed. هلا نحن لما نحكي ب company already has its product let's say Facebook اجت بتطلع new version ما بتبلش from scratch we already have our version in place okay let's say version 4 وما نطلع version 5 بصير عندنا new stories which define new features اوكي سو هون بيصير دور الكيو اي بيختلف شوي من ناحيه انه اجت هالنيو فيتشر على البرودكت الكيو اي already has the old product tested and successful اجى الديفلوبر قال لهم we have a new feature عمل البروجكت مانجر consult مع الستيك هولدر what is the new feature they want new feature 1 2 3 قسمها على الديفلوبرز how to create it اعطاهم الستوري بوينتس خلصوا هالنيو فيتشر اجت على QA tested the new feature passed the new feature but found bugs in the product caused by the new feature. لهيك QA always tests everything, not just the feature sent to them. So when the QA finds more bugs in the product caused by this feature, he won't pass this feature, he'll send it back. وبيقول لهم للdevelopers, the feature you created affected other parts in the product. ال SDLC النتيجة منه هو أنه نحن نخفف ضغط على الdevelopers throughout the sprints اللي نحن عم نعملها. same time نخفف ضغط على التيم لانه ما فينا نعطي حدا من الديفلوبرز او حدا من التيم more than they can handle فنحن لما نفوت بالاس دي ال سي بنفوت باشياء اسمها sprints which usually in any company would go up to 2 weeks of work بهال 2 weeks of work في عندنا sprint points بتتقسم على developers according to 2 weeks هني 10 days ما بيعتبروهم 14 او depending on the company كيف تشتغل 6 days 5 days 7 days but most of the time it's 10 which would be equal to 10 sprint points per developer throughout the sprint. Some companies كمان بياخدوا into consideration انه هيدا الديفلوبر ما في ب 10 days يخلص كل شيء عنده اياه بده 2 days يمكن يكون عنده اشياء يعملها مع HR يمكن يكون عنده اشياء يعملها مع whoever to teach someone to onboard someone there are other stuff that comes into consideration but basically sprint points go from 8 to 10 per sprint. Sometimes you have tasks where the developers بياخدوا 14 21 sprints بس 21 points بس هودي بيمشوا into 1 2 3 sprints كQA you just have to know this knowledge you would not be assigned the sprint points لأنه your testing should be as long as you need or up into the deadline yes شفيق بس فيك تعيد شو قصدك بسبرنت؟ okay so sprint هي مثل plan تيجي طولها 2 weeks okay كل software development life cycle يمكن يكون عنده 6-7 sprints يعني 2 week sets okay كل 2 weeks we need to finish something out of the product okay فانت بتجي تتناقش مع مثلا مع الستيك هولدر البروجكت مانجر مع الستيك هولدر بيقول له الستيك هولدر انا بدي خلال اول 2 weeks او خلال اول 2 sprints لنقول 4 weeks 1 month بدي اشوف الديزاين بدي اشوف اليو اي يو اكس فشغلتك انت كبروجكت مانجر باول 2 sprints اول 4 weeks يكون انت مفرجيه لهيدا الستيك هولدر الديزاين تبع البرودكت فالسبرنت عباره عن بلان سايكل اوكي لازم باخره نكون واصلين لمحل لازم باخره نكون واصلين لنخلص ستوري لنخلص ابيك لنفرشي شيء فيزبل للكلاينت
this is what a sprint is. The QA دوره بالsprint is only testing the product. وإذا it fails, he sends it back to the developer. If it doesn't, he passes it. Okay? But you have to understand the full process. فما تتلبكوا كتير وشوي على شوي تغرب تفهموا هالموضوع. نحن لما الستيك هولدر يجي يقلنا انه we need a something visible at the end of a sprint مثلا 4 اوكي يعني صرنا نحن 2 months تقريبا بدي something visible at sprint 4 هيدا بنسميه sprint goal او milestone. Okay, so when we reach something visible to show the stakeholder نحن we reached a milestone in the software development life cycle. نحن لما نمشي بالsoftware development life cycle ما بنخلي حدا من التيم يعطي فوق طاقته، وما بنخلي حدا من التيم يتعب زياده عن اللزوم لدرجه يوصل لمحل اسمه burn out. An epic شفيق is basically in تقسيمة الستوريز. So we have a very huge story. Let's say بدنا بالستوري تبع الworkout app defining a program, creating workouts, sending a weekly report to the user. فأنا بيجي بعطي كديفلوبر او تيم ليد او بروجكت مانجر بقسمهم لابيكس مشان تتقسم على التيم برياحه. First epic design the program sheet. Second epic design the workout plan. Third epic send the report. فهيك تتقسم على كل ديفلوبر منشان ما تكون ستوري overwhelming لديفلوبر واحد. Good. ف بالsoftware development life cycle عندنا شيء اسمه burnout chart that handles by the project manager منشان ما الكل ياخذ اكثر من طاقته. بالburnout chart بيتاكد انه everybody takes enough sprint points on their plate so nobody is overwhelmed by the sprint. So 8 points هي الماكسيموم. 8 points per sprint حياخذ كل developer. That's basically it. فهيدا الشيء will improve efficiency. حيخفف اي شيء اسمه tech debt. شو يعني tech debt؟ tech debt هو عباره انه نحن عملنا ريليز لفيرجن اوف ذا برودكت وعندنا bugs in the old product. فهول الاشي بده يرجعوا يمشوا معنا على السبرنت الجديده. اوكي سو فيسبوك فور اكزامبل من فتره عمل ريليز لنيو فيرجن طلع فيها كثير bugs متى crashed. اوكي that was for the lack of QA team members. فهون متى صار عندها tech debt. Instead of working on a new feature for the product it needs to go back and fix issues in the old version. اوكي فنحن بالsoftware development life cycle شغلتنا كQA to discover the bugs at the start of the software development life cycle منشان ما يصير في tech debt. The tech debt بيكون عادة for the lack of QA members, for the lack of QA testing, for speeding up the software development life cycle نخلص. فأنت كQA you will be highly responsible for defining the bugs early on, sending them back, not allowing the version to go out with bugs in it. هيدا الشيء بخفف tech debt على الكومباني وبخفف expenses. لانه الكومباني ما بتحسب السبرنت انه it's just time، بتحسب السبرنت انه هي عم تدفع للريسورسز تبعها، هي عم تدفع للكيو اي فور تيستينج، هي عم تدفع للديفلوبرز، هي عم تدفع whoever is involved. فكل سبرنت لها كوست. let's say كل سبرنت بتاخذ من الكومباني $20,000. اوكي تخيل انت ككومباني عملت 6 سبرنتس دفعت $100,000، اخر شيء بتعمل ريليز للبرودكت بتيجي بتلاقي في bugs بالبرودكت مش كامشينهم. طب ما هول bugs ليرجعوا يصلحون الديفلوبرز بلا ما يشتغلوا on new features are gonna take time and money. فنحن لما نمشي بالsoftware development life cycle و QA finds all the bugs at the beginning of the software development life cycle ويخلص all the bugs تطلع البرودكت fresh، بيكون عندنا improved risk assessments، بيكون عندنا lower costs and money، بيكون عندنا better scheduling، بيكون عندنا كل شيء موجود. alright بدي ارجع لكم هيدا الشيء منه كتير concentrated on QA, but you have to know this because you will be working in the software development life cycle. You will be working with the team and you have to understand everything. Okay? Any questions? All right. So, مثل ما قلنا software development life cycle عنده steps. Okay? هلا some companies don't follow these steps. It differs. So if you see here في عنا how غير how. All right, but it depends. Some companies have 7, some companies have 6. The world renowned is 6. Okay, which goes through planning stage. The planning stage هي عبارة البروجكت مانجر بيقعد مع الستيك هولدر who basically the investor in the company. Okay, انتوا بالبروجكت تبعكم البروجكت مانجر عندكم بالتيم حيقعد مع بوب
يقول له لبوب، يقول له بوب مثلا بدي اعطيكم بروجكت، يقول له بوب بدنا نعمل car app or whatever type of app، بدنا نعمل expert bot app او expert nurse app. نيجي من نعمل لها البلاننج ستيج، يقول له الستيك هولدر للبروجكت مانجر انا بدي this thing in the this feature in the product, this feature in the product, this feature in the product، وبدي شوف physical appearances of the product، بدي اشوف الفرونت اند خلال اول 2 months، بدي اشوف الباك اند والفانكشناليتيز خلال 6 months، بدي اشوف الفول برودكت in a year. اوكي، فالبلاننج ستيج البروجكت مانجر والستيك هولدر بيقدروا يتناقشوا على هالاشياء، بيتاكدوا شو المطلوب، what is the end product, what is needed in the end product، وشو الستيجز اللي هن بدهم يشوفوا هالبرودكت visually. بعد البلاننج بنروح على الديفايننج. defining stage بتكون بين البي ام والdevelopers او software engineer او software architect، بيكون التيم that is there. Sometimes the QA is involved or QA manager is involved to understand more of how the product is gonna go. بالdefining stage حيقعد التيم او البرودكت تيم كهول، product and research team اللي بيتألف من developers, QA, business analyst, UI UX, front end، بيقعدوا وبيقسموا هالبلان into stories, into epics، وبيقعدوا يعملوا assign للستوري بوينتس throughout the sprint، وبيحسبوا قد ايه منا وقت لنخلص كل هالبرودكت. امتين لنوصل اول ديليفربل للكلاينت اللي هي let's say بده يشوف الديزاين. بنبلش نحن بهالبرودكت نعمل لها define، بنقسم الستبس على الكل. we give tasks for everyone. Some of the tasks would be designing the product by the UI UX, implementing it by the front end, creating the functionalities by the back end, testing by QA. يمكن يكون عندنا شوية researches we need to do to understand the product better. يمكن business analysts would take into consideration researching some parts of the product لنقدر نحن to match the market and what is needed by users. بعد ما خلصنا defining بنروح على designing stage. Okay, where the UI UX would design the product for us. Our front end team would design the product for us, whoever is designing it. They would design the product. Once it's designed, بنبلش بالbuilding أو implementation. بيجي developers ببلشوا يعملوا الكود تبع البرودكت depending on the sprint points. لما يعملوا build للبرودكت ويخلصوا building للفيتشر أو building for the full product depending على ال SDLC methodology اللي حنفوت فيها بعدين. بيعطونا هالبرودكت والكيو اي ببلش يعمل تيستينج عليها. الكيو اي بيستعمل كانه automated testing or manual testing, but the role is to find any bugs in any way that is needed. هلا some companies what they do is if they don't include a QA they let developers do their testing or developers create unit testing, which is not good. وسم QA members مشكلتهم بيعتمدوا على developers to do testing يعني like oh you did your unit testing, oh that's fine, that means the product is good. No. Unit testing is just to define if the product is healthy, if the product ماشي, if all the modules are getting launched. Okay, إذا عم تعمل deployment هالبرودكت بالطريقة الصح وما في شيء عم يعمل break. بس مش يعني الفيتشرز بالبرودكت are healthy. مش يعني things that are visual in the product are right according to everything that the user needs. لا. التستنج ستيج الQA بده ياخذ into consideration شو الاكسبكتيشن تبع الستيك هولدر. What did he define? Is this up to the stakeholder's quality? Is this up to what he needs? هل الستيك هولدر عن جد كان بده الديزاين تبع البرودكت يكون ابيض وازرق؟ No, هو ما طلب هيك. هو ما بده هيك. He wants it more colorful. Does he really want the logos هيك? QA needs to take everything into consideration. Does he really want the button to do this functionality? كله بيتأكد منه بالستوريز. وإذا عنده شك بيحكي مع البروجكت مانجر بيقول له are we sure the stakeholder wants it like this? I see it defined in a different way. فبالتستنج ستيج he needs to take everything into consideration. يسكر البلوك كله سوا منشان بعدين ما نروح نفرجي هالستيك هولدر هالديزاين تبع البرودكت فور سي بما انه الفيرست ديليفربل از ديزاين وقلنا للستيك هولدر I didn't like it, I didn't ask for this, oh this is not what we agreed upon. هون نحن ضيعنا 2 sprints وهلا بنرجع نعيد 2 sprints to redesign the product because it didn't get up into standards. وهذا الشيء بينكب على QA. And why didn't you realize this? Why did you as a QA person or as a user advocate agree to this design of the product? You should have told us that this is not good or we can do better.
or this is not what has been agreed upon. For your role as a QA is very, very important in testing the product and defining that it matches the stakeholder goals or it's accurate enough to match the story that was presented in the beginning of the sprint. بعد ما نخلص من التستنج بتروح البرودكت على الديبلويمنت where a deployment team بينزل البرودكت للكاستمر و makes sure it's accessible to all our customers وبيضل عندنا المينتيننس part where the support team اللي هو كcustomer support أو technical support handles customer needs and issues. Guys, any questions? All right. فمثل ما قلنا عنا البلاننج اللي بتكون بين البروجكت مانجر والستيك هولدرز they define customer needs, estimations, when we will give them a deliverable, when we will not. نرجع بنروح على design stage where developers will define the product and will design it and will define the stories, how much time it will take and everything. بيرجعوا they will implement the code of the story and everything they need to do in terms of analyzing requirements and identify coding tasks. بيرجع بتجي على QA team where we will define a lot of tests for the product, create test cases, analyze the product from multiple ways, how the user will break it, how the user will use it, where the developer would have missed something in the test. We will find bugs, we will send them back to the developers, we might create new bugs. Depends on how things go. فكرة وما فيها أنه the developer would think how I will make it, the QA needs to think how I will break it, where did the developer miss something, where would the user not like this, where does the stakeholder think that this would not be good, where did this not match the requirements of the story, and basically everything. The QA is going to do multiple types of testing: unit testing, integration testing, regression testing, user acceptance testing. لما نحكي بس شغلة عن regression testing, it's basically retesting the entire product. فنحن جينا عملنا الديزاين، عملنا الباك اند، عملنا الفرونت اند، وصلنا على اخر ستيب من البروجكت، صار عندنا full application. لما نيجي على full application, the QA is tested all the features, everything was sent to done by the QA. هلا ال QA يطلع له timeline لحاله defined by the project manager. هيدا timeline would be before the deadline for QA to take their time, test the full product together, يتأكد on it's good. Sometimes that's basically 2 weeks to a month for the QA team just to test the product to make sure it's good. Okay? وقلنا deployment بينزلوا product for customers to have it on their systems or to be released in the World Wide Web. Maintenance and support, the final phase involves maintaining and supporting the software so customers have access to it and they get customer feedback. Sometimes customers find bugs in the product that they send to support team would send back to the product. هذا الشيء مش دايما بيأثر على ال QA team because you as a human have a human error and you would not find all bugs in the product. Sometimes the user does some creepy stuff in the product that creates a bug. You never know. And that's basically it for SDLC. Any questions about SDLC? في شيء ما فهمناه؟ Alright. لما نيجي لميثولوجيز of SDLC بنكون عم نحكي basically كيف بيمشي ال SDLC life cycle. Okay? نحن حنحكي عن I believe 3 types. Okay? الهن waterfall, Kanban, وagile. Okay. لما نحكي عن waterfall نحكي عن فكرة انه ما في شيء بيمشي مع بعضه. يعني every step at its own pace. Okay? we define the requirements. خلصنا defining the requirements in 1 week. We design the product. خلصنا defining the product in 1 week. We develop the product. خلصنا development in 1 week. ننطر 1 week. We start with the testing. And then we start with the deployment, then the maintenance. كل شيء بيمشي step by step. ما في شيء بيمشي مع الثاني. يعني كل step لحالها. هلا this thing is not very used anymore in a lot of companies. صارت ما عادش يتبعوا الووترفول because it takes a lot of time and is consuming وما بتخلص البرودكت بسرعه. Okay, so the pros تبعها is that you would not kind of find much error in the product anymore. Okay, فانت لما تمشي step by step بتصير تتاكد من requirements throughout the requirement stage وتتاكد انه كل شيء تمام. Good, we move on.
وصلنا على الديزاين ستيج، تاكدنا من الديزاين انه all is good, great, we move on. okay, let's say نحن عملنا هالديزاين بارت واجا الستيك هولدر قالنا I don't like the design, fine by me, we'll repeat it. الووتر فلو ما بتفرق معه خلص، لانه ستيب باي ستيب ما بيشتغل شيء ثاني in relation للديزاين. ما عم بعمل ديزاين وديفلوبمنت بنفس الوقت واجا قال لي الستيك هولدر ما عجبني الديزاين، فانا هون بدي ارجع اعيد الديزاين، بدي ارجع اعيد الديفلوبمنت. فلا، بالووتر فلو one step at a time. وصلنا على الديفلوبمنت، الفانكشناليتيز مش ماشيين، repeat it عادي one step at a time. هيدا الشيء اللي منيح فيها. This is mostly maybe used in like small projects like small teams, مش big companies. okay, الكونس تبعها limited flexibility, potential impact on delivery time, cost and quality. لانه one step at a time يمكن تاخذ سنتين لتخلص برودكت كبيره. If you're working on a big product it will cost more time and the quality to the product. Any questions on waterfall? okay, Kanban هو basically عبارة عن لما نحكي waterfall و agile، فأنا بفضل ارجع له شوي لنفوت بالاجايل. agile هو basically a loop مثل الديزاين، مثل الجراف اللي عندكم هون. هو stages بيمشوا سوا، يعني أنا بعمل ديزاين بنفس الوقت بعمل develop، بنفس الوقت بعمل testing وببرم بهاللوب. Okay, so basically most companies try to follow agile, most companies do. بيجي الستيك هولدر بيقول لنا هيدا الديزاين اللي بدي اياه او this is the thing that I want. بيجي الديزاينر بيعمل ديزاين ل first part of the product, let's say first template of the product، شيء صغير من البرودكت. ديفلوبر دغري بيعملها ديفلوب، بيكون الديزاينر شو عم يعمل؟ عم بيشتغل على السكند بارت. يعني كل let's say البروجكت عندنا 6 sections مثلا profile, about section, whatever. بيجي الديزاينر بيعطينا البروفايل سكشن، بيجي الديفلوبر بيعمل ديفلوب للبروفايل سكشن، بيجي الكيو اي عم بيعمل تيستينج للبروفايل سكشن. بنفس الوقت بيكون الديزاينر عمل الاباوت مي سكشن والديفلوبر عم بيعمل لها الكود تبعها. الكيو اي يمكن بعده عم يعمل تيستينج للبروفايل سكشن، بس اتس فاين لانه الديفلوبر والديزاينر اوريدي عملوا ديفلوب للثاني سكشن. اوكي، سو بتيجي ان chunks بس كله ماشي ورا بعضه. This will help save time ومور efficient، وبنخلص كل شيء بطريقه اسرع، و we can give the stakeholder more releases or more demos of the product so he sees everything more vividly. It's more انه in trust انه okay you're giving me what I need in the 1 week we agreed upon, you're giving me more حتى لانه انت already عم تشتغل على كل الفيتشرز ورا بعض و incoherent. فانت ما عم تمشي تيجي تقول له بدي بعد more time تفرجيك مثلا هالبارت، ما I'm already developing هالبارت تبع البرودكت. ف everything goes in chunks. وحتى we can consider deployment كمان one of them or demos to the customers لأنه we are creating chunks of the product in a very much faster and more efficient way. Okay, هلا it's rapid development, it's very fast. The only issue with it is that customer feedback هيدا اللوب في أثر. يعني كيف قلنا بالووتر فول اذا اجى قال لي الديزاين مش حلو بقول له رواق تمام بعيد الديزاين. بس اذا اجى قال لي بالاجايل الديزاين مش حلو it's very hard لانه I already created a chunk of the design, developer already coded a chunk of the design, QA already tested a chunk of the design, بدي اجي اقول له بدي اغير الديزاين ما عجبني. This whole process بدي يرجع ينعاد, so it wasted a bit of time and a bit of resources. But لما نيجي حتى البرايس مش بيزيد. البرايس exactly بيزيد. sometimes البرايس بيزيد, sometimes تقول له للكاستمر يقول لي الكاستمر ما عجبني الديزاين بدنا نعمل implement more stuff, بدي اقول له البرايس بدها تزيد لانه I can't handle my resources getting paid less or we need more time to develop this. بتعلى البرايس. sometimes البرايس بينزل اذا وصلنا لمحل معين نحن we are late for the deliverable, يعلق معنا الكلاينت يقول انا I don't want to pay and you're not giving me the price for what I'm paying on time. So يمكن قلنا I want a discount يلاقوا مع بعض ويرجع يعطوا discount من الكومباني فبتخف البرايس. يس هادي ما فينا بنفس البروجكت نشتغل على مثلا ووتر فول اول جمعتين نرجع نشتغل اجايل بالفتره. في companies كتير بتعمل هيك, they combine more than one methodology throughout the process. ببلشوا بwaterfall then they go into agile. That happens. Yes حسن. What is the criteria we follow to price a project? هلا هي على project manager depending على requirements تبع اليوزر او depending على requirements تبع الستيك هولدر والبادجت اللي هو اللي بيعطيك اياها. Okay.
فما في انا احدد لك. بس بوب اذا if you have the knowledge you can answer this. alright sorry لما نيجي نحن للاجايل يمكن بمحلات معينه من البرودكت اذا قلنا we need a redesign او this is not good نحن نصير ما نعيد كثير اشياء بالبرودكت so that's the only con in it but in other stuff it's a pretty fast way to release products. لما نيجي sorry guys any other questions about agile? okay لما نيجي لكانبان it's basically مثل ما قلتي هذه it's basically a combination بين waterfall واجايل but it's basically like a board بدك تتخيلوا كبورد. فبالبورد عندنا to do list و someone that's doing some stuff و done والباقي اللي ما نعملهم to do بناخذهم على سبرنت ثاني. so الكانبان كثير كومبانيز بيتبعوها صاروا لانه ما في كومبانيز كثير بتلحق على الاجايل وما في كومبانيز كثير بتحب الووترفول ف they go into Kanban اللي هو كتير basically a mixture. فانت بتجي بتقول عندنا هال 10 steps to do and then we go into doing stage. بيجي developer يقول لك I can do this I'll put it in doing I can do this I'll put it in doing okay بيجي الكيو اي بيعمل لهم تيستنج لهالاشياء اللي عملها الديفلوبر وبيحطهم in done okay so it's basically just a board of to do stuff doing done that's basically it. بتيجي هيك بتيجي combination بين waterfall لانه نحن بيكون مثلا designer already finished the design stage وبيجي developer has a lot of to do stuff وبيقعد يسحبهم حبه حبه and puts them in doing okay والاشياء اللي ما بيلحق يخلصها بياخذها into next sprint وبيقعد يشتغل عليها into next sprint. هلا this is a very popular choice للteams لانه it seeks more efficient work وبتخفف الريسك of someone telling you oh I don't like the design of the product oh this feature is wrong and we have to re-repeat it لانه you have the agility to kind of go back and fix the stuff without wasting a lot of time. لانه خلص لما تحط الtasks into do something before it is already done design is already done and developers are doing the stages of writing the code فخلص صارت in the writing the code stage and design مقبول فبيضل عنا functionalities is a functionality مش منيحة it's a change in the code okay فال change in the code would go back into to do then would go back into doing then into done وإذا بنرفع bugs the thing in Kanban فيك ترفعهم in the نفس البروجكت okay فأنا ك QA لقيت bug irrelated لل تاسك الديفلوبر عمله فيه ارفع الباج انت تو دو ليست ويرجع الديفلوبر يسحبه ويصلحه بعدين عكس لما نيجي باجايل او نيجي بووتر فول sometimes اذا انت كديفلوبر ككيو اي سوري لقيت باج بالبرودكت بس الباج irrelated للتاسكس ما فيك ترفعه انت تو دو ليست بدك تحطه ب something called a backlog. Backlog is basically like a storage room in the back of the development life cycle where it has a lot of stuff that was never worked on or was left to be worked on in other sprints. Okay? فنحن لأنه بالagile أو لأنه بالwaterfall عندنا amount of stuff that we need to do and we need to set our time on بكل sprint وما فينا نطلع عن the amount of sprint points كل developer اخذها مثل ما قلنا حتى بالكانبان نفس الشيء بس الكانبان mainly more efficient لأنه الديفلوبر ما بتفرق معه زيادة على sprint points في يسحب اللي بده إياه إذا هو في يخلصه. بيقوم نحن بالاجايل عندنا باكلوج منشان نحن ما ناثر على السبرنت بوينتس الكل ديفلوبر اخذها. فبالباكلوج بيكون نحن ككيو اي وي ريزد something that is wrong ما فينا نحطه بالسبرنت او نحطه بالتو دو سكشن لانه هو التو دو سكشن والدوينج والدن والكيو اي هاو كلهم inside the sprint. الباكلوج is outside the sprint. It's a section called backlog بتشوفوها بعدين لما نفوت نفرجي visual of Jira, visual of ClickUp, visual of DevOps. The backlog section is basically where you would raise that issue or that bug that is unrelated to the tasks you're working on for it to be fixed on a later sprint. Okay, that backlog would also include features or issues for next sprint to be included in next sprints, but we don't work on them now because they're in the storage room اللي ما حدا بيقرا غير لما نيجي نقعد نشتغل على الاشياء او ننقي كم شغله نشتغل عليها. بالكانبان الحلو انه there is basically less concentration on sprint points, less concentration on how much time the product takes. الديفلوبر في يعملها ياخذها بيعملها done. تاخذ more time بيسحبها بيخليها بدوينج ليخلصها done. A lot of teams مثل انا بياخذوا هيدا الكانبان لانه it's more flexible for the team وكل واحد وقدرته. هلا it does not take into consideration البيرن اوت تبع الديفلوبر. يمكن الديفلوبر ياخذ اكثر من طاقته it doesn't take that into consideration.
فهيدا الشيء شوي بيأثر منتاليتي على التيم. قد ايه التيم بيتعب. ما بتاخذ into consideration اذا انا عندي developer that went out sick وهو he has a task in doing حتصير تاخذ task اكثر بكثير وقت. How the stuff it doesn't take into consideration. Any questions about this? فيك تعمل بس wrapping up على الاجايل، الفرق بين اجايل وكانبان Yes. شو كمان نسيت الثالث. waterfall. So مثل ما قلنا waterfall is one step at a time. requirements بينعملوا بستيج لحال، design بينعمل بستيج لحال، development بينعمل بستيج لحال، كل شيء بستيج لحال. البروز تبعها provides project manager discipline and deliverables and outputs at each stage. بنخلص الديزاين بنفرجيها، بنخلص الديفلوبمنت بنفرجيها، بنخلص التستنج بنفرجيها. الكونز فيها limited flexibility. Changes after every phase can affect the whole phase. It costs a lot of money and time. Agile runs in a loop of circles. Everything is at the same pace. Everything is worked on at the same time. Design, development, testing worked at the same time in sections of the product. الissue فيها انه نحن لما نيجي لنعطي ريليز والكلاينت ما يحبوا it has a huge effect لانه بنرجع نعيد لوب كبيره او بنرجع نعيد سبرنت كامله. We already are working on other features of the product. The Kanban is a combination of both where you go waterfall and agile, and it's basically a board. The developer بيجي بيسحب the tasks he wants to do, put them in doing, work on them, and then place them in done when it's done. وبنيجي لفكرة أنه this is highly efficient for teams لأنه they don't stress out about sprint points وهالأشياء, but it also does lead to burnout when the developer handles more than he can. All good? يعني ال QA بيعمل تيستينج لل done features بالكانبان بس. هلا this is not a accurate شكل للكانبان. بيكون في عندك هون بين الdoing والdone QA segment. فبالQA segment انت بتعمل testing. فلما الديفلوبر بياخد task من to do بيكبها بالdoing بيرجع بيكبها عند QA. when it's done QA بيحطها in done. Okay, if it's not done بيرجعها into to do. Thank you. Hello? Guys, this is our session for today. Any questions? All right, perfect. يعطيكم ألف sorry. Yes, go ahead. Please تقدر ترجع تشرح لي شوي اللايف السوفتوير ديفلوبمنت لايف سايكل هيك in general. Yes. مش الميثودولوجي المينينج اوف. Okay, so the meaning of a software development life cycle هو فكرته how the product goes. شو السايكل أو اللايف تبع البرودكت. Okay, life cycle تبع البرودكت هي كيف البرودكت تمشي من one step to the end. Okay, نحن قلنا في إلى 6 steps اللي هي planning, defining, designing, implementing, testing, deployment, maintaining. فنحن بنمشي بالplanning stage وين البروجكت مانجر والستيك هولدر بيعمل بلان للبرودكت من بارت A لبارت Z كيف البرودكت بدها تكون، قد ايه عندنا تايم لنعطيه هيدي البرودكت. بالديفايننج ستيج بيقعد البروجكت مانجر مع الديزاينر مع الديفلوبرز بيقسموا البرودكت into stories. الستوريز عباره عن what's gonna happen in the project in each section of the project. هاي الستوري اذا it's very huge بتتقسم into epics تتقسم على الديفلوبرز. بيتقسموا على الديفلوبرز لما الديفلوبرز يخلصوا their stages of developing the product and designing it. بتروح the product into QA testing. QA would do the testing, make sure the product is good, make sure the product is valid. Then it will go into deployment and maintenance when the deployment team will make sure the product is accessible to all users. Will maintenance team as support will make sure the users don't have any issues with the product. He supporting a customer service team will follow up with the users. Good? Yes, thank you. All right. Any other questions? I will send you guys the PDF on the group. Thank you, Karim. Thank you guys. Thank you. Bye, everyone. Bye.